Друзья, всем привет! Мы в прямом эфире снова выходим из Центра «Открытое сердце». С вами Ольга Anischenko. Хочу сказать, этот эфир будет на двух языках, на английском и на русском. Hello, friends. This is Olga Anischenko. We are going live from Open Heart Ministry Center. This live video is going to be in two languages, English and Russian. Today, Jeff, tell us what is the topic for today's video, and then we will introduce each of us. Thank you, Olga. We wanted to make sure that everybody knows who Lynda Leventis-Wells is, what she stands for. We feel that this is a good setting to do that, to get to people who may not normally hear about her. And she has been powerful in the cause for freedom in many ways, and we're going to go through that and ask questions, and Lynda will be able to answer some of those, and she has not seen the questions, so this will be as live as it is here. We have never preempted her. We've not given her the questions. So with that said, I'm going to have Sarah introduce. Let me interpret. Thank you very much. Джефф сказал, что сегодня мы хотим, друзья, познакомить вас с Линдой. Линда Leventis-Wells. Она живет в Южной Каролине, чуть-чуть больше о себе расскажет. Но эта женщина баллотируется на позицию главного директора по всему штате Южная Каролина, и она будет отвечать за образование в школах, что будут слышать, видеть и читать наши дети. И на прошлом встрече мы встречались с другими людьми. Джефф и Сэра привезли сегодня Линду. Она не знает вопросы, они будут задавать вопросы, и она будет отвечать. И мы все будем слушать и учиться, кто же такой человек, который будет управлять школьной системой наших детей. Это очень важно. Пожалуйста, оставайтесь с нами и вникайте в будущее наших детей в штате Южная Каролина. So should we introduce, this is Sarah Magg, Jeff's wife, right? Yes. Jeff Magg and Lynda Leventis-Wells. Sarah, we will start with you. Okay, my name is Sarah Magg, and we are here for Lynda Leventis-Wells. Let's do one sentence at a time. Ее зовут Сэра, и она сегодня хочет помочь нам всем познакомиться с Линдой. I have been working a lot with the Greenville County School Board District. Я очень много работала в районе Гринвилл в школах. And that is how I got to know Lynda И именно там Leventis-Wells. я познакомилась с Линдой. My very first time at the Greenville County School District, Lynda caught my attention. Первый раз, когда я заметила Линду, она просто, она затронула мое сердце. As I was talking about mobile clinics, was against mobile clinics being on school ground, vaccine clinics against that on school ground. Когда я говорила о том, чтобы не привозили вагончики на место, где школы, и не предлагали там прививки детям. She was the only one I felt, maybe with one or two others, but really paid attention to what I was saying. И я заметила, что она была одна из очень немногих, может, еще пару человек, кто слушал меня очень внимательно. And called me to where she was sitting after the meeting. И она меня потом позвала, и где она сидела, и после этой встречи мы встретились лицом к лицу. To tell me that she totally 100% supported what I had И talked about. она мне сказала, что она 100% поддерживает то, о чем я говорила. And ever since then, Lynda Leventis
has always been a fighter for the kids. И с того момента, насколько я Линду знаю, она всегда заступалась за детей и их будущее. So, we're going to start out asking Lynda a few questions. Мы хотим задать Линде пару вопросов. And just a second, друзья, я напоминаю, слушайте внимательно. Это один из кандидатов, кто может управлять школами ваших детей в будущем. Послушайте, кто этот человек. Если она вам будет по сердцу, проголосуйте за нее. I just said, dear friends, listen attentively because this is one of the candidates who is going to be in charge of the schools very soon. So listen and please pay attention. Thank you, Olga. So, first, Lynda, welcome. Добро пожаловать, Линда. Tell us a little bit about your background. You have got military background, high school teaching, college teaching, coaching, school board experience, and law enforcement. Just give us about a 1-minute brief on that. Расскажите, пожалуйста, нам немножко о том, кто вы и кем вы работали раньше. Вы и в армии были, и в колледже работали, и она больше расскажет сейчас. Thank you, Jeff. As far as military background, my 2 older brothers and my dad were in the war. Мои 2 старших брата и отец были на войне. I have a law enforcement background. Я также работала и в полиции. Started out as a deputy psychologist, investigator, and I handled sexual assaults, child abuse, child molesting cases. Я работала инвестигатором и узнавала о семьях, где происходило насилие в семьях и особенно над детьми. And I'm in education as well because I've taught overseas in Saudi Arabia. И я также учила, преподавала в Южной Аравии. At the international school, as well as I've taught in-state. И я также учила за пределами Америки, также и в нашем штате, и в Америке. I did my student teaching in elementary ed. I taught middle school, high school, and also college because I taught at Greenville Technical College. I was department head of criminal justice. Я учила и младшие классы, и средние классы, и старшие классы, и в колледже учила, и также оглавляла, была в директорской должности в этих And I have an extensive background in coaching and working with students. That's my... Go ahead. Я также очень близко работала с студентами и была коучем, прямо помогала им лично. Coaching girls varsity basketball and soccer. И тоже занималась с девочками, кто участвовал в баскетбол и футбол. I've learned a lot in how important it is for our children to have a great education. И я очень много увидела и выучила, насколько важно нашим детям иметь хорошее образование. I've observed firsthand how the lack of a quality education impacts lives. И я очень много видела, насколько хорошее образование по-доброму влияет на будущее наших детей. And the success of our students means a successful community, state, and И nation. успех наших студентов влияет на успех в нашем городе и в нашем штате. We create a win-win situation when we provide a solid educational foundation for our children to build on. Мы выигрываем, когда мы предоставляем нашим детям платформу для хорошего образования. Good. I'm going to ask one more question, and I'm going to have Sarah ask a couple questions. Lynda, what makes you the most qualified candidate of all of those running for superintendent of South Carolina schools? Линда, очень многие люди хотят занять эту позицию. Чем вы лучше других? Having a master's in guidance and educational psychology, an undergraduate degree in health and physical education.
Just a second. У меня есть образование и в психологии. And what was the second one? Uh, health and physical education. Ага, и также по здоровью и по физическим зарядкам. У меня есть пару образований, высших образований. And all of my experiences with nonprofits, community service, И также у меня есть опыт с некоммерческими организациями, и я много служила в моем городе людям нашим. working with Crime Stoppers, Junior Achievement, communities and schools. Я также работала там, где мы останавливали crimes, зло, убийства. What was the second, third one? Crime Stopper, communities and schools. В нашем городе много участвовала, в школах много участвовала. Has given me an opportunity to work with everyone. И это дало мне возможность работать со всеми. Я очень много увидела и услышала. There are a lot of pieces to the puzzle. Очень много кусочков, с которого можно сложить этот пазл. When it comes to being the superintendent of education for the state. Когда есть у тебя возможность быть этим самым главным директором всех школ в нашем штате в Южной Каролине. Serving on the school board for Greenville County, we are the largest district in the state of South Carolina. Я являюсь частью школьного комитета в Гринвилл, городе, и это дает мне большую... Я понимаю, что происходит, и у меня есть очень много опыта. We have over 76,000 students in our school. В нашей области больше 76 тысяч студентов. The square miles, 800 square miles of our district, and we travel, with the buses, we travel 38,000 miles a day in picking up students and making sure that they're on time to school. There's Наши школы занимают 800 тысяч квадратных фитов, и каждый день мы проезжаем 38 тысяч майлов на школьных автобусах, чтобы собрать наших детей и посадить их в эти школы и учить. basically what I'm saying, Jeff, is you have to have a solid foundation to understand what it's going to take to serve the state as a state superintendent. Что я хочу показать, что очень важно иметь большой опыт и понимать, как это все работает, чтобы повлиять хорошо на будущее наших детей и образование в школах. It's not just student achievement. It's not just hiring teachers and so forth. It's about the total makeup of what a child's going to experience their 12 years in school. И это не только то, чему мы можем научить ребенка, это не то, как будут учить учителя, а это вообще сам опыт ребенка 12 лет в школе. Having children of my own and 2 little grandbabies, I understand the importance of where we need to go. I've done senior projects. I've done Имея how many children? 2 children, Имея двоих детей, и имея двоих how many grandkids? 2 babies. Двоих внуков. Go ahead. It's important to know, and you want to make sure the schools are going to be great because every child deserves a great education. Это очень важно понимать, куда мы стремимся, что ожидает наших детей. Очень важно. Мы хотим, чтобы у каждого из нашего ребенка была прекрасная возможность учиться и получить самое лучшее в наших школах. Okay, Sarah? So, with that being said, what do you say about the current things that are happening in schools, such as CRT and SEL, among other things? How would you address that? And what would you say about that after you just said the superintendent's position
is it all about that? Does she have control over that? Вопрос, Сэра, ты знаешь, что даже на прошлых двух наших встречах мы поднимали вопрос, что в наши школы проникает нечестие, что через свои Chromebooks дети могут видеть запретные книжки о педофилии, о гомосексуализме, и также продвигаются две программы CRT и SEL. Что ты можешь сказать об этом? Before we let you answer, can we tell people what is CRT and SEL, please? CRT is called critical race theory. Окей, это называется CRT, это критическая расовая теория. It's an ideology that teaches one race is better than the other. Это идеология, которая учит, что одна раса лучше, чем другая. And it brings a lot of division and hate among these groups of people. И это приносит очень много ненависти в эти разные группы между людьми. It's an ideology and it's not taught in schools, Это идеология, и это не учится в школе. but how it is brought into schools Но как это уже внесено в школу? is through SEL, which is social emotional learning, Это через SEL, это социальное эмоциональное обучение. all the different books that are brought in Все разные книги, которые уже пришли в школу, that relates to sexualization, и это относится к сексуализации, porn, порнографии, questioning kids' genders, чтобы дети уже сами спрашивали, кто я, девочка или мальчик, and their identity. и их идентификация. So that is exactly the activism part is what is being taught in schools. И это часть активистов, что уже учат в школах. So my question to you, Lynda, is how, what does the superintendent's role is with that? Who controls that? And what are you going to do about that, since it is a hot topic? И мой вопрос, Линда, кто контролирует это все? Какая твоя роль в этом? И что ты можешь сделать, чтобы как-то это все убрать из наших школ? To start with, Sarah, Я начну с Сары. I'm totally against CRT Я против этого всего. and anything that would divide our students. И против всего того, что будет разделять наших студентов. We should be united. Мы должны быть едины. It's important that we all get along. Очень важно, чтобы мы все дружили. And because there's so much awareness over the last 6 years, this has been going on. И потому что уже это все в школах проникло еще 6 лет назад. The one way to eliminate CRT in the schools, Один из путей, чтобы убрать CRT из школ, having our legislators put into law это то, чтобы наш правитель, legislator, записал это в законе. with severe consequences. С Penalty. большими наказаниями. Если это все из школ не заберется, эти школы будут наказаны. Can we talk for a second? Who is legislator? This is the person above you that you have to follow their rules, right? As a These are superintendent. elected legislators for the state of South Carolina that are in Columbia. Окей, это главные люди, которые избраны, которые контролируют то, что происходит в школах. А Линда, superintendent, она уже находится под ними, и она должна следовать их приказу. Мгм. The law would tie, what I would do Что бы я сделала? is have the law tied to the budgets of the districts.
preventing CRT against the law. Я бы привязала этот закон к бюджету, что если школа будет учить этим плохим вещам, то они не получат на это финансы. There needs to be harsh penalties in place. Должно быть очень жестокое наказание в законе. Then you would put the responsibility to the superintendents of the districts throughout the state. И также я бы работала с каждым директором каждой области, каждой школы. Because they're going to be losing their district funding, a portion of it, Если вдруг они не послушаются закону, они могут потерять деньги, because the law was broken, потому что они приступят закон. the superintendent would then stipulate different penalties within the district for those who taught CRT. Тогда я буду иметь право уже налаживать штраф на эти школы. Just as we hold students accountable for their behavior, Так же, как мы ожидаем от наших студентов хорошего поведения, teachers would be held accountable, or whoever taught CRT would, by being on probation for their first offense, и точно так же мы будем наказывать учителей. Кто не будет послушен, они будут наказаны. the second most likely would be a fine and then probation for another year. So, первое наказание это будет tell us what is probation. Where if you do something, you have a list of objectives that you have to meet for that Okay. year, Okay. accomplishing to make sure that you don't repeat that offense again. Если учитель сделал то, что уже против закона, его накажут на целый год, и у него будет ряд правил, которые он должен исполнять в течение первого года. Если он опять нарушит, уже ему дадут штраф и еще на целый год ряд правил, которые он должен исправить. And then the third would be suspension or even certificate being withdrawn. И третье, это мы будем, если человек не будет послушен, мы будем увольнять с работы и даже забирать сертификат учителя, что он не сможет больше учить в нашем штате. Certificate being revoked or Мгм. penalized, a heavy penalization, because this is Большой very- штраф. Мгм. So, okay, let me ask you this. What you're trying to say that this is a legislative issue. Что ты хочешь сказать, Линда? Это не очень много зависит от тебя, но это зависит от legislator, от правителей, которые управляют системой образования в школах. И Линда говорит «да». Okay, so in other words, who is in charge of the curriculum that goes through the school system? Я хочу узнать, кто же отвечает за систему образования в наших школах в Южной Каролине. So the South Carolina School Board is over approving the curriculum. The curriculum is passed down. The superintendent is over and getting the curriculum out to all the districts. Then the districts will decide how they build their curriculum within their districts throughout the state, because every district is different. Получается, South Carolina School Board, да, это люди, которые находятся под правителем, они избирают эту систему образования для школы, потом это передается superintendent, таким как Линда, и Линда передает это уже в школы, а школы уже тоже имеют право решить, что они могут учить и что они не могут учить. So what does the legislator do? Does he make The any decision? legislatures are the ones that put the people, they are the ones that appoint Okay, the 16 okay. circuit district appointees
to the school board, South Carolina School Board of Education. Получается, legislator — это правитель избирает 16 кандидатов, кто будет на school board, кто будет выбирать обучение для школ. So does he make a decision or the school board? Like who gives them this education? part. The school board, the South Carolina School Board is the one of education, comes up with all of the curriculum. So and who- they make the decision, and then the superintendent does serve as the secretary of the South Carolina Who School writes Board. the curriculum? The school board, the South Carolina School Board. Okay. The writes Board of curriculum. Education. Board of Education writes it, but they get input from all the districts throughout the state. Окей. Получается, правитель избирает людей. Эти люди пишут эту систему образования. И потом еще следующий комитет ее проверяет, и потом передается таким людям, как Линда, и Линда уже передает это всем школам, и школы же тоже смотрят, подходит им это или не подходит. But we all work together. Но мы все работаем for the final вместе. product. Okay. There's a lot of work that goes into the development of curriculum. Мы работаем все English, вместе, math, и etc. очень много работы эти люди производят, чтобы выпустить это образование в школы. So right now, are you familiar with H4605? Yes, that's a Okay. bill that Representative Rita Allison is heading that committee. And I'm looking forward for this to be a law Yes. voted on by our Okay. legislators and passed so that this is taken off the table and everyone knows exactly what is allowed and not and the penalties that they will be served with. Сейора спросила, знаешь ли ты о законе H4605, и Линда ответила, что она знает, и они стараются, чтобы этот закон прошел. I have a question. What is this law? The H4605 is a bill currently, I believe it will be passed. It's going to the Senate, and it will be passed. They're looking to pass that. Yes. And that will hold schools accountable Okay. with penalties for So- violating. Is this against the CRT and Yeah. SEL? Yes. Okay. Preventing that from occurring in our schools. And То- pornography as well. В настоящее время они... I have a question. Who wrote this bill? It was written by a father from Okay. Somerville. Okay. He wrote it, but we have several, Rita Allison and She's a representative. Several Several legislators House actually have- legislators have sponsored it. Okay. Several legislators have sponsored it. Отец из города Сомервилл, Южной Каролины, написал этот протест, это письмо, и они послали, чтобы его одобрили. И это будет один из законов, который будет запрещать, чтобы школы учили то, о чем мы говорили, CRT, SEL, это порнография, это запрещенным отношениям, это мерзости. So apparently, it will be the legislators who is going to pass that law put in place that's going to prevent these things from coming into schools, Okay. CRT and SEL from coming Сейчас into schools. этот закон отослали правителям, которые называются legislators, и они должны подписать этот закон. Если они его подпишут, то тогда в школах уже запретят учить этой мерзости. Should we ask people to pray for this law to pass? Yes. Да, please. поэтому мы хотим попросить, 4605. друзья, молитесь, чтобы этот закон прошел H4605. И это когда правительство подпишет, и в наших школах не будут разрешать учить мерзости. Is there anything people should do for this? They should call legislative Rita Allison. She's from Spartanburg area, and she also served on the school board in Spartanburg for years. So she understands the significance and the importance of this. So cool, Rita, yeah. do you have her phone number by any chance? Or It we can- can look it up it's- later It's easily accessible on Google? on Google. Okay. Rita Allison. Just pull up Representative Rita Rita Allison. Okay. And it'll pull up her number, email.
Okay, and then we say we would like to vote that this law H4605 goes Be through. passed. And Be they passed. can also contact their own legislator Okay. because this is going to end up going to everybody Everybody, a very vote. soon. So Okay. it's in the committee now, Uh-huh. and then it's going to go to the body of the House, then the Senate. So Mhm. it's gonna get passed out of Okay. the committee from what we understand. Okay. So maybe after this video, you guys will help me find Rita's phone number, and we can Yes. put it in the We will help. description. Yes. Получается, друзья, мы после этого видео найдем номер телефона Риты Эллисон, нашего legislative, и просто позвоните и скажите, я сильно хочу попросить, я хочу проголосовать, чтобы закон H4605 прошел. И именно этот закон остановит нечестие в наших школах. So, okay, let me ask you this. Yes. What are your hot buttons when it comes to schools in South Carolina? А в чем ты сильна, Линда, когда мы говорим о школах в Южной Каролине? We have a teacher shortage У нас не хватает учителей due to the pandemic that occurred. из-за пандемии, что случилось. But also there's been a drop in students majoring in education. Также меньше и меньше студентов учатся на учителей. We also have a higher teacher turnover. И также все больше и больше учителей уходят из своих позиций. And class size is an issue. И проблема в размере класса. So recruiting, developing, and retaining high-quality teachers and school principals is of the essence. Обучать и нанимать на работу и удерживать хороших учителей в школах сейчас для нас это проблема. The reason why is because great teachers and great principals are the key to the success of any school. Потому что хорошие директора и хорошие учителя – это ключ к успеху во всех школах. Also, another issue is for teachers is having to teach SEL or the thought of CRT being entered into the classroom or whatever has caused a lot of stress for many teachers. And we want to prevent that with this law. Многим учителям очень неприятно учить эти уроки CRT, SEL, мерзости сексуального образования в школах. Им очень тяжело оставаться в этих позициях. И мы хотим предохранить наших учителей от этого стресса. I also have a concern with academic achievement. Меня также волнует образование. A lot of our students have learning gaps that were created by the pandemic. У многих из наших студентов были паузы в образовании из-за пандемии. And these gaps have the potential to negatively impact student performance over time. И эти паузы в образовании из-за пандемии, они очень сильно влияют на будущее наших детей и на их успеваемость. So we have to make sure we have programs in place in order to catch our students who have fallen behind. И нам очень важно сделать программы, чтобы помочь детям наверстать то, что они пропустили. We have to do remediation and after-school programs to help these individual students catch up. Нам надо обращать внимание на чтение и сделать программы, которые помогут детям наверстать упущенное после школы. It's very important that we do this, and we are able to use ESSER funds to make this happen. Last summer, we had 11,000 students
in summer school for remediation. Мы, чтобы это наверстать, мы можем использовать SR деньги и продолжить обучение летом. What is SR funds? They're funds Federal that money. have been given from the federal government Это деньги, которые государство выделяет на школы due to the COVID pandemic. из-за пандемии. Мгм. And when we talk about the COVID pandemic, И когда мы говорим о том, что произвела COVID-пандемия, I was always against masks. я всегда была против масок. I did not have a problem with people who chose to wear masks. У меня не было Agree. проблем с людьми, которые одевали маску. And I look at choice as I do in schools. И я смотрю на выбор, что я могу делать в школе. You have a choice to wear a mask. У You тебя have, есть выбор одевать маску, you have a choice on where your child goes to school. и у тебя есть также выбор, в какую школу пойдет твой ребенок. It's very important that parents know best what's best for their child and their education, whether it is private school, magnet schools, charter schools, home schools, virtual. The choice is the parent. Да. And А родители должны вникать во все это, и у них есть право выбора, в какой школе будет учиться твой ребенок. В публичной школе, в магнет-школе, в чартер-школе, в домашней школе, онлайн-школе. Это все имеет право выбрать учитель. Lynda, if elected, what would set you apart from the other candidates, in particular Sherry Few, Ellen Weaver, and Kizzy? Линда, если вас изберут, чем вы будете лучше, чем другие кандидаты? they're all very nice people. Они все очень хорошие люди. Sherry Few's focus, her only focus is CRT. Шерри Фьюз большинство своего внимания уделяет CRT. For the last 6 years, that's all she's done. She's had a nonprofit, and that's the way she makes her living. Последние 6 лет у нее некоммерческая организация. Это все, что она делает, это то, из чего она живет, зарабатывать деньги. Ellen Weaver has been in Washington, and she wrote policy for when Senator DeMint was there. It's my understanding when he left, the money he had left over in raising his campaign funds was used to help or assist Ellen in establishing a nonprofit. Аллен Вивер была в Вашингтоне, и can you repeat? A nonprofit. Да, у них там была некоммерческая организация, и там деньги остались, и оно как бы поддерживал Аллен Вивер, чтобы подняться в своей должности. And then she was appointed by legislators, И ее правительство избрало, a legislator, to the Educational Oversight Committee. чтобы она была в комитете, которые наблюдают за образованием. Yes. So why are you better? His question was. And the reason why I'm better is because I have children. И почему я лучше? Потому что у меня есть дети. I know what it's like to raise children, to teach school, to have an understanding of the big picture. И я знаю, что это такое обучать детей, и у меня есть понимание большой картины. It's not a small piece of the puzzle. Не только маленький кусочек пазла. It's not who you're going to do favors for, whatever the situation.
You do things for the right reasons. И это не то, что я буду кому-то угождать, я буду делать все, чтобы было лучше в большой картине для нашего штата. I've always focused on, when I coach basketball, that my players, I work to get them scholarships. Я всегда добивалась того, к чему я стремилась. Например, если я работала с баскетболистами, я всегда добивалась того, что они получали scholarship. Это деньги на будущее образование, So that they're able to continue their education. чтобы они смогли продолжать свою учебу дальше. The focus is education and having students graduate and being productive, whether it's in a career center, whether they have a trade, they join the military, they go, they're college and university bound, whatever their choice is, that we prepare them to achieve their goals. Очень сильно если меня изберут, я буду очень сильно вникать в жизнь студентов, их образование, и чтобы они не только закончили школу, но чтобы они получили образование и дальше в университетах, в колледжах, в армии, куда они не пойдут, чтобы у них всегда все было хорошо и успех был. So the others have very limited experience or no experience actually in schools. Поэтому ты говоришь, что у других кандидатов меньше опыта в школах. Gizzy has experience, У Гези есть experience, опыт. and she's a very intelligent lady, Она очень интеллигентная женщина. and her focus is virtual. Она больше обращает внимание на виртуальную учебу. And so obviously the curriculum, you've had experience doing the curriculums in schools and classes and so on, whether it be У вас coaching or был teaching. опыт написания curriculum, это материал, откуда будут учиться дети. When I was department head of criminal justice, I was the one that picked the books, the courses, rewrote the curriculum, rewrote lesson plans. There's so much. Sorry. Когда я работала директором в суду, как бы там, где мы контролировали убийства и плохое поведение, то я там переписывала много материала для обучения наших детей и людей. I worked on 2+2 programs Я работала над программой, которая называется 2+2 with colleges and universities. для колледжев и университетов. If you finish my program with an associate degree, Если ты закончишь мою программу с двухлетним образованием, I had several colleges and universities that would accept all of your credits and you would go in as a junior. И у меня были некоторые колледжи, которые принимали все твои кредиты и принимали тебя в колледж. What you have to understand is you have to be able to work with people and they have to trust you. Что важно понять, что очень важно уметь работать с людьми, и чтобы они тебе доверяли. But I will tell you one thing that my students always said. Но я скажу одно, что обо мне всегда говорили мои студенты. When they would go to colleges and universities to get their bachelor's, Когда они идут в колледж, университет, чтобы получить 4-5 лет образования, they would come back to me and my instructors that I hired и они приходили ко мне и к моим учителям, and tell me they learned more from our classes because we could apply the subject matter to situations. и они говорили, Excellent. что мы изучали больше в вашей программе, потому что мы могли это все изученное употребить в жизни. Whereas academians
only speak from the books. А когда другие учителя в высших организациях, то они просто учебных организациях, они просто уже говорят из книг, не из личного опыта, не из пережитого. You know, you brought up such a good point with the whole project-based education. А ты затронула очень важный point обучения, Because that is how kids learn, number one, to work with each other, и это именно так дети учатся работать друг с другом. and number two, it helps them apply what they have learned at in high school, as well as taking it and apply it college and onwards. И когда они понимают, что они изучают, они могут это употребить и дальше в жизни, и в высшем заведении. I am an advocate for problem-based learning because it works so well in our career centers, technology, but also Я хочу продвигать именно это, чтобы дети изучали и понимали, что они изучают, и потом употребляли в жизни. last week I judged senior projects. А на прошлой неделе я проверяла уроки 12 класса студентов At the Greenville Tech Charter High School. в высшей школе Гринвилла. And what I learned from the students И что я выучила от студентов? is the obstacles that they overcame Это те проблемы, которые они перешагнули. contributed to the success of their learning. Именно эти проблемы помогли им выучить больше. And they were phenomenal. И они были просто прекрасны. And their expectations of what they thought they were going into И те ожидания, что они думали, куда они идут, changed as far as what they were going to focus on for their careers. They found another avenue to go. и это Вау. даже изменило их That's excellent. будущие мысли и планы, на кого они хотят учиться и куда они дальше хотят поступать. It's just remarkable. And that's Это the way. просто прекрасно. My son is currently doing a senior project. Мой сын сейчас в настоящее время работает над проектом, он в 12 классе в школе. And I'm glad because initially he wanted to be a vet. И я рада, что он делает этот проект, потому что сначала он хотел быть ветеринаром. But through this, he found out he didn't want to. Но когда он делал этот проект, он просто понял, что он больше не хочет быть ветеринаром. So now he has he picked up his project now is to learn how to play the violin, and he started in September. Его проект сейчас, он хочет учиться играть на скрипке. Мгм. And he is amazing now from the time he started in September. И он начал в сентябре, и он сейчас очень красиво играет. And he has learned so much through the process И он уже выучил очень много в этом процессе. of having to make phone calls, И он даже научился, как звонить людям, learning all the different ways of playing the violin. научился по-разному играть на скрипке. But the biggest thing is, like you said, having to overcome obstacles. И самое большое, как ты сказала, это перешагнуть эти все проблемы. So I'm definitely an advocate. Thank you for Я, any senior project Problem-based learning. problem-based learning. я за то, чтобы наши студенты в высших классах делали эти проекты и сами изучали, как избегать этих проблем и как работать через них. A couple more questions, and we will wrap this up. Еще пару вопросов, мы будем заканчивать. So, while we're on to the candidate type of differences and so on, Пока мы говорим о разных кандидатах, I wanted to mention something.
Я хотела сказать, because in the Superintendent of Education outline, this is done by the legislature. ам, это все контролирует правительство, что происходит в школах. The official document of what it takes to be the requirements to be a superintendent of education. И в официальных документах написано, что требуется от того человека, кто будет подавать на позицию, на которую подает Линда, это быть директором всех школ в Южной Каролине. One of the main requirements in a minimum, it says the minimum of a master's degree must be achieved to be a superintendent of education. И тут говорится, как минимально у вас должно быть образование master's degree. Is that 4 years, 5 years? It's actually, Да, это 5 or more. образование 5 или больше лет образования. Да. It took me 5, but it could take others longer. do you know if all of the candidates have a master's degree? Вы знаете ли вы, все кандидаты, которые подают на эту позицию, есть ли у них вот это master's degree, 4 или 5 лет образования? I can tell you that I have a master's degree. Я вам скажу, что у меня это That образование and есть. experience. You have a Да. master's degree. I do. I'm not sure about the others. I think that Я не знаю, есть ли это у других. I find that interesting, and I hope that they have done their due diligence. Я нахожу это интересным, я надеюсь, они знают об этом. So, as a minimum requirement, I believe that if you don't have the minimum requirement, that you can't run for that, whatever that is. Получается, если у вас нету минимального, то, что требуется, тогда вы не можете пройти на эту позицию. So, with that said, whoever is listening needs to research on the candidate that they are voting for. А кто из вас слушает, пожалуйста, разузнайте другие кандидаты, которые идут на позицию главного директора по всему штату Южной Каролины. Есть ли у них образование master's degree? Это высшее образование 4-5 лет, которое занимает. To ensure that the integrity of the position is maintained. Да, чтобы вы не пропустили ваш голос, потому что если у человека нет этого образования, они, скорее всего, не пройдут. Because it may be surprising what you find out. Это вы можете удивиться то, что вы найдете. Well, let me assure you, I am highly qualified for this position. If I did not think I could do it, Jeff, I would not be sitting here wasting your time or anyone else's. Дайте мне уточнить, что я очень хорошо прохожу на эту позицию. Если бы у меня не было достаточно опыта и образования, я бы даже не занимала ваше время. We appreciate that. Yes. Спасибо вам огромное. Let me touch on a few things that other people have said. Можно я немножко скажу то, что сказали другие люди? How long have you voted for Republicans? Как долго, сколько лет вы Just голосовали approximately. Has it been за over 10 years? республиканцев? Way over 10 years. Намного больше, чем You 10 voted лет. for Donald Trump, I did. Вы in голосовали за 2016. Трампа в I voted for him 2016 and you voted for him in 2020. и опять вы за него голосовали. George So- Bush. Джордж Буш. Voted for all of them. Okay, Я all за of them всех back не to, голосовала, да. so for at least over what 20 years. Наверное, Please. как you have минимум voted for 20 лет Republicans, over 20 years. вы at least. голосовали за Yes. республиканцев. Tell the viewers Скажите нашим слушателям, why you are a conservative. почему вы из консервативной общества? It's just my way of thinking. I look at, now just know, when it comes to school boards, school superintendent, I care about all of our children, all of our children. И когда мы говорим о школах и do люди с заведующими школами, я переживаю за всех наших детей. It's important that we don't divide or eliminate or take away from any child.
in the state Очень of South важно, чтобы Carolina. мы не разделялись и не забирали ни от одного ребенка в Южной Каролине. I'm very conservative in my decision making. Я очень скромная Excellent. в моем решении. So, my point is in asking you that is it is because of liberal agenda that this country has nearly been destroyed in the last 2.5 years. Я хочу спросить вас, потому что из-за планов либералов, их адженды, то наша страна почти уже чуть ли не ам, пропавшая уже за последние пару лет. I agree. And I'm going to tell you something, Jeff. Before anyone came out and supported President Trump, when I read about him, I told my staff, he is going to be president. And they said, Когда были выборы, я очень внимательно все читала про Дональда Трампа, и я сказала моим людям, он будет следующим президентом. and they said, no, I don't think he will. I said, he is going to be exactly what we need. И люди не верили, но я сказала, он будет именно тот человек, который нам надо. And they asked me why I would think like that. И они спросили, почему ты так думаешь? And I said, because he's a businessman Потому что and he он, gets it. потому что он бизнесмен, и он все понимает. And they looked at me and they said, you know, we trust you because we wouldn't be here over all these years writing grants without your leadership. И они говорят, мы тебе верим, потому что мы бы не были здесь и не писали бы гранты без твоего лидерской позиции. He turned this country around. Он многое Yes, he did. развернул в этой стране. So am I conservative? I am. Я Very такая good. же, как и он. Я за правду, я за добро. And the reason we ask that is because the Democratic platform is littered with communism. It is littered with communism. Почему мы спрашиваем? Потому что платформа демократов заполнила коммунизмом. I say this everywhere, Я это говорю везде. but there are 10 planks in the Communist Manifesto. Но у них там 10 правил на их табличке. And the Democratic platform contains all 10 of the planks in the Communist Manifesto И у демократов все 10 законов, которые приходят от коммунистов, without exception. без никаких помех. So all of the candidates are conservative, or most of them, I Can you believe. guys tell us what you mean conservative? Получается, all of these candidates for superintendent, they are They're- conservative, Yeah, right? I think they're Okay, conservative. so tell yes. us more. conser- Who is conservative? Well, there's an ideology Mhm. in America that one ideology wants to change the entire country into the government running everything. Есть идеология в Америке, что они хотят изменить все, и чтобы государство правило всем. And conservatism means Ага. we the people run everything. Окей, conservative things. это получается люди, которые верят, что люди имеют право голосовать и управлять страной. So when it comes to the school board superintendent, И когда это относится к таким людям, как Линда, кто хочет пройти на позицию главного директора по всей Южной Каролине, it is critical we have someone who defends we the people and we the parents. очень важно иметь того кандидата, кто будет защищать наши законы, нас, родителей и наших детей. Because we believe, Потому что мы верим, as conservatives, как люди, которые хотят, чтобы не было коммунизма в этой стране. that if there is less government, Если будет меньше в правительстве, it is better for the people. это будет лучше для людей. Because the people and the Constitution
limited the powers of government. Потому что люди и Конституция уменьшают силу государства. The liberal agenda will want the government to control every part of our society. Ага, агенда либералов, они хотят, чтобы правительство контролировало всех людей, и у людей будет меньше права на голос. So it is urgent we have somebody in the role of superintendent И очень важно, чтобы имели человека в этой позиции, that has the minimum qualifications у кого есть минимум квалификаций, that will support the parents, кто поддержит наших родителей that will have the curriculum, the ability to write curriculums и будет понимать и знать, как выпускать материалы, по которому будут учиться наши дети. based on experience. И это все будет исходить из личного опыта. And that is why we're here today, so people understand that И they, поэтому мы здесь и сегодня, чтобы люди поняли, that they have an option to vote for someone who has all of those things together. и у них есть выбор проголосовать за кого-то, у кого уже есть все это. И у нас сегодня это Линда. Линда, what's your last name again? Leventis-Wells. Lynda Leventis-Wells. Jeff, what I'm thinking we will do, you guys can do it too, and we did it in English and Russian, right? We will edit this video. It's actually on YouTube already, and it's on Facebook. And I think I will send all of the Slavic pastors, and I will ask, can you please watch this with your people in church? You guys can do the same. You can send it to American pastors, and you can say, can you please share it with your people in church, right? Because Yes. pastors have a lot of power. They do. Yes. They do. Thank you, And, Olga. мы поделимся этим видео, разошлем ссылки всем нашим пастырям. Кто нас слушает, просим, поделитесь этим видео с вашим пастырем и просто поделитесь на Фейсбуке и на Ютубе, чтобы его больше услышало, особенно родители, и они проголосовали за правильного кандидата. I believe, do you have anything, maybe? All I have to say is I have, from my experience being involved in school board meetings, Из моего опыта, участвуя на школьных собраниях, I have seen Lynda Leventis-Wells я очень много раз видела Линду Leventis-Wells, be an advocate for parents and и students. я видела, что она очень сильно защищала права родителей, права детей. And she has always stood and fought for everything that anything that we fight against, she's against. Anything that we fight for, she's for. Она всегда отставила праведные законы и голосовала против зла. So my advice is please make sure that that you do your homework Я вас прошу, сделайте вашу домашнюю работу. when it comes to the overall duties and responsibilities Когда это включает в себя ваши уже дела и обязанности. of a South Carolina Superintendent of Education. И проверьте, выберите правильного человека для позиции директора над всеми школами в Южной Каролине. Это South Carolina Superintendent of Education, образование. Because I believe Lynda Leventis-Wells knows how to fill that seat and knows what to Я do. верю, что именно Линда сможет сделать лучшую из работ в этой позиции. I can assure you, I will start out running. There is no sitting back and listening and waiting. Once know I you get will. elected, I'm moving forward and getting our state back where it Я needs to be. хочу have вас time- уверить, no что time я to не waste. буду No. ждать, No не time to буду waste. молчать. Я буду очень занята. Если вы меня изберете, я сделаю все возможным, чтобы привести наш штат в порядок, избавиться от зла и нечестия в наших школах. It's about our students and our parents. Это о Yes. наших студентах и о Amen. наших Amen. That's родителях. right. Olga, do you have any
questions at all, or has everything been? Oh, Answered. do I have any questions? I'm sure Olga has plenty of questions. I feel like it was very informative, and I did ask my questions. did. Like, I caught it. who is the conservatives? Right. I'm Oh, yeah, telling that's you, good. I'm Good. telling you my personal me, who I am. My husband loves news. He listens to news every single day. I hate news. I'm with you on I that. don't know about voting a lot. Like I voted for Donald Trump first time in my life, even though I had been a citizen of the U.S. for Yeah. last 23 years. Donald Trump was the very first one I voted first. There's a for. lot of people like that. Yes, and then at the last election, I voted for him again. So, good job, Olga. But I never voted for anybody else. That's excellent. So I feel like a first grade student listening to all this, and I appreciate it. I feel bad that I don't know all this, but there was nobody who would come and educate us. Is it my fault? I don't know. But I do thank you guys for reaching out and educating, especially Slavic people, because we all came from the communist country Yeah. and government was not And you your don't friend. want it back. So many older people, they're afraid of government. They are afraid to vote. They're even afraid of nonprofit organization. They are afraid of government positions. Well, we want, that's one of our goals is to educate Yes. people and to empower people. А наша цель — это обучать людей и вдохновлять, что у вас есть право голоса. And to get them engaged. И чтобы вы, дорогие наши друзья, участвовали в жизни города, штата и наших детей. Give people the information so that they know the right choices to make. Мы хотим дать людям информацию, чтобы они делали правильные выборы. And as you know, we have a huge Slavic community, especially the last 2 years. I'm one of them. Yes. And So- I think that it is the case where some of them or many of them are not registered to vote. Мы And hopefully now думаем, they are. что многие из них не зарегистрированы голосовать. I don't know. I know DMV asks you to vote, register to vote when you register your car. So that's very helpful. That's what I Yes. did. Yes. In America, I believe it's mandatory to vote В Америке я верю, что это обязательно надо голосовать. because it's about we, the people, not Это- about the government это ruling о and telling нас, us what to do. О людях, не о государстве, кто говорит нам, что делать. So if we don't want the communist country, we have to vote. Correct. Right? Exactly. Correct. Если мы не Yes. хотим, чтобы наступило правительство коммунизма, пожалуйста, друзья, голосуйте. So the two voting dates are June 14th. Да, следующая дата, когда очень важно проголосовать, это 14 июня. Can I ask you a question? So exactly June 14th, or can you vote before? June. You can vote before on an absentee ballot, but Okay. it's easier if you just people can request an absentee ballot. It's called, Okay. but you got to have one mailed to you, or Okay. it's easier just to tell people block out. The Okay. polls are open from 7 in the morning till 7 at night. So June 14th, Yeah. put it on your schedule and go vote. Друзья, очень важная дата, 14 июня. Заблокируйте на вашем календаре и напишите, сегодня я должен пойти проголосовать. Where do they go to vote? Every place is different, so you'll have to Precincts. find out with the Okay, precincts. Google. They Uh, can Google where they live. It'll tell okay. where their precinct is based on their address. Окей. Исходя уже из вашего адреса, вы можете в Google на компьютере посмотреть, где я могу проголосовать. Вам дадут точку, где вы можете голосовать, и просто пойдите и проголосуйте. It is worth even taking the day off to vote if they have to. It's Это that important. настолько серьезно, чтобы даже взять в этот день выходной, потому что это будущее вас и ваших детей. So can I ask on the June 14th, how many candidates can one person vote for? Because so today we are talking about superintendent, Yeah, but there'll be other positions. but there There'll be could be other- other positions Yes. like Right. U.S. congressman. Yeah. Who You else? can only do one Your per legislator. position.
One per position. Yeah. Your legislatures are up for reelection, the ones that serve 2 years in Columbia. Okay. Whoever is your legislator here is up for reelection. On June 14th. Yes. June 14th. So we can go and we can vote for multiple people, just one Yes. position. Let's say Per position. superintendent. Yes. We could probably choose Lynda. Yes. Yeah. Everybody For can vote for me for you that. as congressman, we could probably choose Mark Burns, right? We know Yes. he's the righteous Exactly. person. Right. Mark So Burns. who is running for U.S. legislators? I don't. We can get a list. Okay, We can get a this is list. something we could Right. educate We can get a people on list, more yeah. and Exactly. more. Yeah, And we we'll can get get a a list and be able Thank to do you. that. There Because- are some so- new ones running. Yes. and I So don't- June 14th, it's a very important date for Yes. America. Yes. It is. It is. It is. And the state of South Carolina. Thank you. This is And first time in November life 8th. I really hear this information. Two Serious. days. Thank June you. 14th, very Uh-huh. important, and November 8th. That's the That's day the before final my decision. birthday, so I Okay. should remember Ele- that. That's Okay, the I'll actual remember that, election Olga. day, Okay. November 8th. So So- June 14th is the primary runoff, Da. and then November 8th is the election day for Da. who that was voted for June this. 14th will decide Yes. one Democrat and one Republican Right. on who those will be. And then- 14 yeah. июня будет очень много кандидатов, и из них изберут только одного республиканца и одного демократа. А уже 8 ноября выберут, кто будет править страной, демократ или республиканец. И в ваших руках, друзья, будущее страны. Не пропустите эти даты. And then November 8th, you can vote for whoever the Republican is. That's who I would recommend in almost every case because, again, Democrats are for more government. We do not want that. Я бы посоветовала голосовать больше за республиканцев, потому что они больше за наши семьи и за наших детей. Я бы не рекомендовал голосовать за демократов, они больше за правительство и меньше волнуются о людях. Amen. And I think that's it, isn't it? Thank Is that you it? so much, Thank you, Olga. Thank Thank you, you, Olga. Olga. We We appreciate appreciate you. And that so and much. so It much. was Thank very- you guys for listening. We Very appreciate nice to that. meet you. It's a pleasure. Serious. It's a blessing that you guys Thank came to our you. center. Yes. Thank you, Jeff. Thank you, welcome. Sarah. Thank you for you. opening up Thank your you, place Lynda. for us. Yes, thank Yes. you, Linda, and thank Linda? you for Judy. Vote who- Linda Leventis-Wells, That's June right. 14th. Yes, Linda, we Thank hope you. you win. Thank you so much. We need people like you. Thank you. Друзья, you. спасибо огромное всем, кто нас слушал. И до свидания. Не забудьте поделиться этим видео. И самое важное я хочу сказать, записано на тарелочке. Это наша записала Джуди. Это номер телефона женщины, которая... Let's remind again, who is Rita Allison? That's the 4605. The, That's the for, bill. against CRT. Who is Put she? it What's into her a position? Legislator from Spartanburg. Ага, and она... over the committee. Она главенствующая у нас в Спартанбург районе, и если вы ей позвоните и скажете, что я голосую, чтобы билл H4605 прошел, чтобы в наших школах убрали мерзость обучения о гомосексуализме, о педофилии и разделении на расы, звоните, пожалуйста, Рита Аллисон, 803-734 3053, 803-734-3053, и ее email адрес Rita Allison, RITA ALLISON @southcarolinahouse.gov. Rita Allison @southcarolinahouse.gov. Do you want to tell people again in English what we just said? Sure. What Olga stated was, Rita, our legislative representative Rita Allison from Spartanburg is the one that is the chairman of the committee for Bill H4605 for CRT, critical race theory. Please call and make sure that you tell her we want this put into law so that it will help prevent this being taught in our schools. It will be a law, so it will be, once it's passed, it'll be against the law for schools
to teach CRT or any strand of SEL, it. And that's what's very important. And the phone number is 803-734-3053. And Rita is very good. She's on our side. She's a good legislator, and she understands all of this stuff. So she is very, very good. And so vote for her when you can if you're in that position and you're in her area. So with that, thank you, Olga. Thank you, you. Olga. Рита Аллисон очень хорошая женщина, она тоже стоит за правду, за Божьи законы, поэтому, когда у вас будет возможность, в июне тоже проголосуйте за нее. И спасибо, конечно, огромное за эту возможность, за внимание. Thank you guys for coming. You're welcome again. Пожалуйста, поделитесь этим видео со всеми, с кем вы можете, особенно с людьми, живущими в Америке. С вами были Ольга Anischenko, Линда Allison, Leventis-Wells, Jeff Magg и Sarah Magg. И мы выходили из центра «Открытое сердце», некоммерческая организация. Очень просим молиться о нас, поддерживать финансово, чтобы мы продолжали делать такую важную работу для нашего штата и для нашего города. Всем до свидания, с Богом, пока.